Bonjour tout le monde. Hi everyone. Nice to see you all. Mila, Debbie, Madeleine. Bonjour. I'm so happy for you guys to be here today. Thank you for joining me. And hello to everyone else as well. Marianne, Patricia, Larissa, Michelle, Teresa, and Konomi. Bonjour tout le monde. So happy to have you here. Alors, pour le pratique aujourd'hui, s'il y a quelque chose en particulier que vous voulez faire, soyez pas gêné de laisser moi savoir. So if there's anything in particular that you would like to do today for your practice, don't be shy to let me know. You can always let me know in the chat, or you can even turn your microphone on, let me know now if there's something in particular you want to work on. Si vous voulez travailler le dos, les jambes, le cou. Ah, okay. Yeah, me too. I have a lot of stress in this area as well. I think too, because we're at home a lot more now. Puis on regarde des écrans comme ça fait mal au dos, aux épaules, au cou. And our practice will help us to reverse those effects. All right, so I guess let's get started, and then I'll freestyle the rest for the rest of you guys. Pour le pratique aujourd'hui, comme d'habitude, un endroit confortable dans votre maison où tu peux bouger, tu mets votre tapis. So as usual, you find a comfortable place in your home where you can lay your mat and move about freely. If you know me and you know the practice, you know I love my blocks. Blocks are my best friend, and we're actually going to use them in the first posture. So if you have a set, grab them now. If you don't have blocks, maybe a couple of thick books might help you in the next posture. Alors, si vous n'avez pas des blocs, peut-être quelques livres épais peuvent vous aider dans la prochaine posture. So we're going to start in Shavasana, but before we go there, you're going to take one of your blocks on the 6-inch side. Alors, tu vas prendre un de tes blocs sur le côté de 6 pouces et on descend. We're going to lower down. Cette bloc ici, ça va être pour votre crâne. This block here is for your head, for your skull. So lower down slowly, descend lentement. Et on veut que le bloc, le bordure du bloc, soit ici, où est-ce que le cou et le crâne se joignent. So you want this edge of your block, this long edge of your block, to sort of be digging into that spot where the base of your skull and where your neck connect, where they join. And just to release the weight of your head onto the block. Let your shoulders kind of melt down towards the mat. Les jambes peuvent rester allongées, ou si tu préfères planter les pieds, n'importe quoi qui fait du bien pour les jambes. Et les mains, les bras, n'importe où ce que ça fait du bien. Keep your arms, your hands, wherever it feels best. Take a deep breath into your nose. Prends une grande inspiration par le nez. Et un grand soupir par le nez. Encore une fois, take another deep inhale through your nose. Fill your belly. Then fill your ribs. And then let the breath rise up into the chest. Et sur l'expiration, lentement, on se dégonfle au niveau du poitrine, au niveau du cage thoracique et au niveau du ventre. So take another large breath in and let it fill your belly. Let it fill the ribs. Let it fill your chest. And then exhale, let it out. Softness through the chest, the ribs, and the low belly. Alors, continue de prendre les respirations à ton propre rythme. Et maintenant, on reprend les respirations par le nez. So breathing at your own pace, breathing in and out through your nose. Start to slow everything down. On se ralentit. Now, if your head is resting on your block, right at that spot where the skull and where the neck join, you're going to feel a little bit of pressure, right? Because the edge of the block is kind of digging into the neck. So with that pressure,
You're going to gently start to rock your head from side to side. Alors, lentement, on va basculer le tête d'un côté à l'autre. And while you rock your head from side to side, feel how the edge of the block is sort of pressing or digging into the different degrees of tension and tightness in the back of the neck and shoulder, well, in the back of the neck. So take your time rocking from side to side. Prenez votre temps de basculer de tête d'un côté à l'autre. And allow some of that tension to melt away from the neck, from the shoulder. Et s'il y a un endroit au niveau du cou qui est un peu plus serré que les autres endroits, reste sur cette pointe-là. Stay on that point that might feel a little tighter than some of the other points in the neck until you feel a release. And then when you feel a release, you can move on to the next patch of tension. Stay there. Breathe. When you feel a release, continue on to the next patch. Alors moi, j'adore cette posture. I love this posture, or this neck release rather. You can do this lying on the floor while you're watching your program, or even while you're reading a book, right? And then once you're done with this, you're gonna feel all that tension in the neck and shoulders just kind of melt away. It feels a lot lighter, a lot easier on the body. So you can feel free to stay here a little longer if you like. Toujours le choix de rester ici un peu plus long. Or if you're ready to come out, vous êtes prêt à sortir, you're going to gently remove the block from the back of your skull. On va enlever le bloc derrière du crâne et lentement descendre. Slowly lower your head. All right. So now the block is between your palms, your feet are on the floor. Avec une inspiration, on va commencer à soulever le bassin. So curl your tailbone up between your knees and lift your pelvis off the mat, vertebrae by vertebrae. Et avec l'expiration, lentement, redescend une vertèbre à la fois. So as you exhale, slowly lower vertebrae by vertebrae. On va répéter ça 3 autres fois. We're going to repeat this 3 more times. So as you inhale, push through your feet, shoulders, and skull. Curl the tailbone up between your knees and lift the pelvis up towards the ceiling. On the exhale, slowly escalate your spine back down until the tailbone lowers to the mat, absolutely last. En 2 autres fois, inspire, bascule le bassin vers en avant, pointe le coccyx entre les 2 genoux et soulève l'en avant du bassin au plafond. Et expire lentement, redescend une vertèbre à la fois, on descend le coccyx aux dernières minutes. Dernière fois, inspire, curl the tailbone up towards the knees, lift the front of the pelvis off the mat. Stay here, on reste ici. Si vous avez un bloc ou n'importe quel accessoire, remettez-le derrière de votre sacrum. So whatever accessory you're using, blocks, cushion, pillow, you're going to slide it right underneath the sacrum. Alors, le sacrum est situé au bas du colonne. Your sacrum is at the very base of your spine. It's a bone that is triangular and flat. Alors, c'est une os qui est triangulaire et plat. Et ça devrait être plus ou moins confortable ici sur le bloc ou sur votre coussin. It should feel more or less comfortable here with your cushion or your block, whatever you have underneath you. All right. So with the support here underneath you, tuck your shoulder blades. On va rouler les omoplates en dessous du poitrine, palms facing up towards the ceiling. Supported bridge pose. Take a deep breath into your nose and a deep breath out. Inspire. Expire. All right, now from here, take your right ankle and cross it over your left thigh. Cheville droite sur la cuisse gauche. Press your knee towards the floor. Alors, on descend le genou vers le sol.
Observe l'ouverture ici au niveau du hanche côté droit. So as your right knee lowers to the mat, you'll feel the opening increasing here in the front of your right hip. Take 2 breaths. Inhale. Point your tailbone forward. Exhale. Encore. Inspire, allonge le colonne. Expire, pointe le coccyx vers en avant. Change le croisement des jambes. Change the crossing of your legs. Right foot down, left ankle to right thigh. Press the left knee away from you. Éloigne ton genou de ton corps. Allonge. Pointe le coccyx devant. La poitrine rapproche le menton. So to lengthen, point the tailbone forward and let your chest slowly move towards your chin. 2 breaths here. Inspire. Expire. Inhale. Exhale. Décroise les jambes, uncross the legs, both feet on the mat. Take a deep breath in. Expire, monte l'en avant du bassin vers le haut. Point your tailbone between your knees. Lift your your hips up. Enlève le bloc derrière du dos. Et lentement redescend une vertébrale à la fois. So lower yourself vertebrae by vertebrae. All the way back to the mat. Exhale, hug the knees to your chest. Attrape les pliants, les genoux, les cuisses. Sépare les genoux et bascule le bassin d'une côté à l'autre. With your knees wide, rock your hips side to side. Massez le bas de dos dans le tapis. It's like you're giving your low back a little self-massage. Good. And since we're here, why not open up with a twist? So we're going to open the arms wide like a cross, palms facing up. On ouvre les bras larges comme une croix, les paumes en face au plancher, et on va garder les jambes en table à renvers. So keep your legs in reverse tabletop. Take a deep breath in. Et expire. Descends les genoux complètement vers la droite. Essaye de garder les cuisses, les genoux et les pieds ensemble. So you're doing your best to keep your thighs, knees, and your big toes together while you lower the left shoulder to the mat. Take a big breath in. Gonfle le ventre, la poitrine. Expire, on se dégonfle. Le choix de regarder vers le haut, peut-être regarde vers la gauche. Take another deep breath in. And an even deeper breath out. Et sur la prochaine inspiration, regarde vers le haut. Press down through your shoulder blades. Inspire, remonte les 2 genoux vers le centre. Expire, descend les 2 genoux vers la gauche. Other side. Knees to the left. Take a deep breath into your nose. Exhale, lower the right shoulder to your mat. Inhale, fill your body. Exhale, empty it out. Peut-être regarde vers la droite. On torsionne même avec les yeux. So looking towards the right maybe. Twisting with your eyes even. One more breath. Inhale. Expire. Prends les omoplates dans le tapis. Look up and inhale. Bring your knees back to the center. Hug them into your chest. Exhale. Si ça fait du bien, on monte le front vers les genoux. Maybe forehead to the knees if that feels good. Inhale. Expire. Et redescend. On va garder les jambes en table à renvers. So keep your legs in reverse tabletop, bent 90 degrees, knees over hips, and place your palms on your thighs. On va garder les paumes sur les cuisses. Pour activer, pour engager les abdos. So we're going to begin to activate and engage our core. So the abs, les côtés, les muscles au bas du dos. Press your hands into your thighs, and then press your thighs back into your hands. Alors, on veut appuyer les mains dans les cuisses et les cuisses dans les mains. Keep your head, shoulders, and low back on the mat. Garde le cran, les épaules et le bas de dos sur le tapis. Take a deep breath in. Push a little harder. Exhale it out. Stay with it.
On reste ici. Reste ici pour 5. Take a deep breath in. Exhale 4. Push a little harder. Inhale 3. Expire 2. Pousse un peu plus fort. Inspire. Expire. Relâche. Good. Hug your knees in towards you if that feels good. Take a big breath in. Expire. Relâche. All right. So again, bring your legs back to table à renverse. Encore une fois, tabletop reverse. Cette fois, on va mettre les mains ici à l'extérieur de les genoux. So this time, place your hands on the outsides of your knees. And now you're going to press your hands into your knees back into your hands. Cette fois, on va pousser les mains dans les genoux dans les mains. So do it now. And breathe into what you're doing. Stay here for 5. On reste ici. 4. Keep breathing. 3. 2. Un dernier cycle de respiration. Expire pour 1. Et relâche. Let it go. Hug your knees back into your chest if you need to. Rock your hips side to side. Massage the lower back. Et j'ai un dernier exercice pour travailler les abdos. So one more exercise to work the abs and the core. You're going to bring your hands now to the inside of your knees or your thighs. Maintenant les mains à l'intérieur de les genoux, les cuisses. And just like we did before, you're going to push your hands into your knees back into your hands. Take a deep breath in. Exhale, pousse les mains dans les genoux dans les mains. Stay here for 5. Push harder. Reste ici, 4. Encore plus. Plus fort. 3. A little harder. 2. Et on prend une dernière cycle de respiration. Inhale. Expire pour 1. Relâche. Genoux vers la poitrine. Hug your knees into your chest. Massez le bas de dos si ça fait du bien. Massage the low back if that feels good. Si ça fait du bien, monte le front vers les genoux. Maybe stretch the neck and shoulders, forehead to knees. Take a deep breath in. And an even deeper breath out. Good. Now from here, let's rise up. You're going to press your thighs into your hands into your thighs. Croise les chevilles. Plante les mains devant. And come into tabletop any way you know how. Table. Et pour table, on va garder les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. All right. And we're going to C-curve our spine to the right. Alors, on va courber le corps comme le lettre C. Rapproche ton épaule droite vers la hanche droite. Inspire, retourne au centre. Back to the center, inhale. L'autre côté, maintenant, on va courber le corps, le colonne vers la gauche. Curve your spine to the left. Left shoulder towards left hip. Inhale, back to the center. Encore une fois, expire vers la droite. C-curve to the right. Good, back to the center, inhale. Courbe le corps comme le lettre C vers la gauche. Retourne au centre. How about one more set? Dernière fois. Expire. Au centre, inspire. Vers la gauche, expire. Et au centre, inspire. Maintenant, expire, posture du chat, cat pose. Drop your head, drop your tailbone, and press out between the shoulder blades. Inspire pour vache, cow pose. On se lève le coccyx, on se lève le couronne et descend le ventre vers le sol. Encore. Exhale, round your spine, cat pose. So try to articulate the movement in each one of your vertebrae. And then inhale for cow pose. Sink the belly low, lift your heart, lift your hips up high. Dernier rond, last round. Exhale. Inhale. And then come back to neutral. Recherche un dos neutre ou plat. All right. So now we're going to piece it all together. On va mettre ça tout ensemble. And when we put it all together, it's going to make
our spine look almost like it's moving like a jump rope. Alors, on va bouger le corps comme si, I don't even know how to say that in French, I'm so sorry, but it's like a jump rope, okay? So, écoute bien, listen close. Exhale, rends le dos, round your spine. Courbe le corps vers la gauche, so curve your spine to the left, regarde vers ton épaule gauche. Inspire, prends le vache et regarde vers le haut. Turn your gaze up to the ceiling, come into cow pose. Exhale, see, curve your spine to the right, look towards your right shoulder. Good. Inspire, inhale, montons vers la poitrine, posture du chat. Find your cat pose, bring your chin in towards your chest, tailbone towards the mat. And then again, inhale, see, curve your spine to the left. Regarde vers ton épaule gauche, on courbe le colonne vers le gauche. Inspire, posture du vache, regarde vers le haut. Expire, courbe le corps vers la droite, regarde vers ton épaule droite. Expire, rends le dos, posture du chat, regarde vers le sol. So continue at your own pace. See curving to the left as you inhale. Cat pose, cow pose as you look up. Exhale, see curve to the right. Cow pose, turn your gaze towards your belly button. Now find your breath, inspire et expire. So moving as slowly or as quickly as you like. So that the spine, it undulates. So I know it can look a little funny, it can feel a little strange at first. And sometimes with the rotation of the head, you can get a little dizzy. So what I suggest is you close your eyes. Don't worry about what it looks like. Focus a little more on how it feels. Go for 2 more rounds. On arrête au centre et on renverse. Let's reverse. Courbe le corps, lettre-C vers la droite. Inspire, regarde vers le haut, posture du vache. Expire, courbe le corps vers la gauche. Et rends le dos, posture du chat. So again, see, curve your spine to the right, look to your right shoulder. Inhale, turn your gaze up towards the ceiling as you come into cow pose. Exhale into cat pose, see curve towards the left. Good, and then slowly drop the chin, drop the head. So continue at your own pace. Linking this movement with your inhales and your exhales. Moving in a way that feels freeing or liberating or organic. Don't worry about what it looks like. Focus more on how it feels. Peut-être ferme les yeux. On focus sur le mouvement. 2 derniers ronds, 2 more rounds. Good. Come back to the center, on retourne au centre. Take a moment to give your hands a rest. Shake them out. Bouge les mains un petit peu. Frotte les mains un petit peu. All right, I see layers are coming off. We're getting warmer, aren't we? Good stuff. Make your way into your first down dog. On va faire le chien à tombant. Alors, avec les mains plantées devant, les jambes en arrière, roule les orteils en dessous et monte les hanches de gestion au plafond. Premier chien à tombant pour le matin. First down dog of the morning, so take some time to feel it out. Pédale les talons à la fois vers le sol. Danse les hanches. Wave a little bit through your spine. Do whatever feels good. Et n'oublie pas de respirer. Don't forget to keep breathing. Pense à les inspirations comme une façon de créer espace dans le corps, les expirations comme une façon de bouger durant les postures et les transitions. So inhales are a way to help you find space in your body, while exhales are a way to help you find space so that you can move and execute during the postures and transitions.
So let's be still now. On reste tranquille maintenant. Root through your hands and feet. Allonge les bras, allonge les jambes, monte les actions vers le bas. Take a big breath in and an even bigger breath out. One more. Inspire. Expire. Inspire pour planche. Let's come into plank pose. Inhale. Déroule le colonne, les épaules au-dessus de les poignets. Take a big breath in. And then exhale, downward facing dog. Chien, tête en bas. Remonte les hanches. Let's do that 3 more times. 3 autres fois. Inspire, planche. Expire, chien, tête en bas. Inhale, plank. Exhale, down dog. One more time, inhale, plank. Let's stay here. On va rester dans le planche cette fois. Inspire. Expire, descends les genoux. Plie les coudes vers en arrière, descends la poitrine entre les mains. So chest right between your hands. All right, point your toes back. Point les orteils vers en arrière. Hands stay next to your ribs, just like grasshopper legs. Avec une inspiration, on allonge et on va soulever la poitrine du tapis. So lengthen while you lift your chest off the mat. Inhale. Et expire, descends. 3 more, 3 autres fois. Inspire, allonge et soulève. Expire, descends. Can you squeeze your shoulder blades in? Inhale, lift your chest. Expire, redescends. Now from here, let's take child's pose, Balasana. Recule le bassin vers les talons. Front sur le tapis, sur les mains, sur les poings ou sur une bloc. Et allonge les bras vers en avant. Straighten your arms ahead. Take a deep breath in. And an even deeper breath out. Encore. Inspire. Expire. All right, so let's stay in our child pose. On va rester ici dans le posture de l'enfant. And we're going to thread the needle. So take your left arm, le bras gauche, et passe le bras gauche sous votre bras droit. Reach over as far as you can, et descends ton épaule gauche, descends ton temple côté gauche sur le tapis. And if you need to, lift your hips up a little higher. Et appuyez dans toutes les parties de votre corps qui sont en contact avec le tapis. Et exhale, ouvre la poitrine vers la droite. So you're pressing down through all the parts of your body that are making contact with your mat. Your left arm, your right palm, your shins, and the tops of your feet. And then as you exhale, just opening your chest more towards the right. Stay for 2 more breaths. Inhale. Expire. Inspire. Expire. All right, let's come out. Allonge le bras gauche vers en avant. Right arm forward. Take a breath in child pose. Inspire. Expire. Et pour l'autre côté, cette fois, c'est le bras droit qui va passer sous le bras gauche. So this time, take your left arm and pass it under and through the right. Descends sur ton épaule et sur le temple côté droit. Lower to your right shoulder and the right side of your head. Lift your hips up as high as you need to. Alors, monte les hanches si vous avez besoin. Appuyez dans toutes les parties de votre corps qui sont en contact avec le tapis. Inspire. Exhale, ouvre la poitrine vers la gauche. So shine your heart to the left. Exhale. Stay for 2 breaths. À la fin de votre dernier souffle, allonge le bras droit vers en avant. Posture de l'enfant, child's pose. Inhale. Expire. Prochaine inspiration, on va monter sur les 4 pattes. Rise up onto all fours, tabletop. Good. Exhale, cat pose. Rends le dos posture du chat. Expire. Inhale, cow pose. Posture du vache. Inspire.
On va rouler les 10 orteils en dessous. Curl all 10 of your toes under. Take a deep breath in. Exhale, lift your hips to the sky. Monte les ischions, plafond, posture de l'enfant. Take a deep breath in through your nose. Grand soupir par le nez. So from here, let's walk our hands to our feet towards the back of the mat. On va marcher les mains vers les pieds. Et comme ça, on arrive à l'en arrière du tapis. À l'en arrière du tapis, les pieds ils sont séparés la grandeur de les hanches. Avec la prochaine inspiration, on se lève moitié du chemin. Les mains peuvent monter sur les tibias ou même sur les cuisses. Dos parallèle au sol. Prochaine expiration, on relâche, plie en deux, ventre s'assoit sur les cuisses, poitrine vers les genoux et front vers les tibias. Alors, on répète 3 autres fois. 3 more times. Push through your feet. Inhale, lengthen up, halfway lift. Exhale, forward fold, release. Inspire, allonge. Expire, relâche. One more. Inhale, lengthen. Exhale, fold. Okay, sépare les pieds un peu plus large que les hanches. Bring your feet a little bit wider than your hips. Et garde une flexion dans les genoux. Bend your knees. So you're going to bring your hand or your block in the center between your toes avec la main gauche sur le bloc ou entre les orteils. If you're not using a block, your hand is on the mat. Okay, now from here, bend your left knee. On va plier le genou gauche. Allonge le jambe droite. Bring your right hand to your low back and twist your chest open to the right. Release the shoulders from your ears. Lengthen the sides of your neck. And then maybe look up. Si le bras droit est disponible, allonge le bras droit vers le haut. Continue to push or drive your left hand into the mat or your block. Inhale. Exhale. On change côté. Descends le main droite. So switch sides. Lower the right hand to the center of your feet on the mat or on a block. Left hand to lower back. Bend your right knee. Straighten your left leg. Take a deep breath in. And exhale, twist your heart open towards the left. On ouvre la poitrine maintenant vers la gauche. Alors, glisse les omoplates vers le bas de dos. Créer espace entre les épaules et entre les oreilles. Et allonge les deux côtés de votre cou. Peut-être expire, regarde vers le haut. Si le bras gauche est disponible, allonge le bras gauche vers le haut. Respire. Prochaine expiration. Descends le main gauche sur le tapis. As you exhale, lower left hand to the mat. Good. On your next inhale, flat back. Inspire, allonge le dos. Expire, relâche, plie en deux. Marche les mains vers en avant, chien tête en bas. Walk your hands forward, downward facing dog. And in our down dog, we want the weight to be even in both the hands and the feet. Alors, on veut que la poids soit égale dans les deux mains et dans les deux pieds. Do what you have to do. You can maybe make your down dog a little shorter. Ou on peut garder une flexion dans les genoux. Regarde entre les genoux, les cuisses ouvertes ton nombril. Inspire. Expire. All right, let's walk our feet to the hands. On va marcher les pieds vers les mains. Meet you at the top of the mat. Les pieds, ils sont séparés la grandeur de les hanches, peut-être un peu plus large. Push through your feet and inhale, flat back, spine parallel with your exhale, forward fold, release. Alors, avec l'index de la doigt majeur, so you're going to use your peace fingers to grab your big toes like hooks. Attrape les gros orteils. On peut toujours garder une flexion dans les genoux, relâche le tension dans le bas de dos. No tension in your lower back, so bend your knees if you have to. Now press down to your big toe mounds, your baby toe mounds, and the center of your heels.
Avec une inspiration, on soulève la poitrine, on allonge. Avec une expiration, pousse dans les pieds, commence à monter les versions au plafond. And as you exhale, it's like you're trying to close the gap between your torso, your head, and your legs. Release the shoulders away from your ears and push your sit-bones to the sky. Big breath in. Exhale into the backs of your legs. Une autre fois, inspire. Envoie ton expiration derrière tes jambes. Relâche votre prise. Let it go. Inhale, flat back, allonge. Expire, relâche, fold. Deuxième flexion, on va en avant. Second forward fold or Padagustasana. On va glisser les palmes sous les pieds. We slide the palms under the feet. Good. Push down to your toes and massage your wrists a little bit. Massez les poignets un petit peu avec les orteils. Garde une flexion dans les genoux si vous avez besoin et soulève la poitrine, on s'allonge. Et avec l'expiration, appuyez dans les pieds, monte les hanches et les ischions au plafond. Close the gap between your forehead and your shins, your heart and your knees, your belly and your thighs. Roll the shoulders from your ear. Big breath in. Big breath out. Dernière fois, on gonfle les espaces de dos. Try to fill the back of your body with breath. Inhale. Exhale. Enlève les mains sous les pieds. So remove your hands from underneath the feet. Inhale, find a flat back. Inspire, allonge. Expire, relâche, plie en deux. Good. From here, plant your hands and walk your feet to the back of your mat, back to downward facing dog. Les poids sont égaux dans les mains et dans les jambes, dans les bras et les jambes. Weight is even in your arms and legs. So trying to create a very pointy upside down letter V shape with your body. Push the back of your thighs back in space and lower your heels, even if they don't quite touch the mat. On peut faire ce mouvement de pousser les cuisses en arrière dans l'espace, même avec les genoux en flexion. So you can do the same movement here in terms of pushing your thighs back in space, whether your knees are bent or not. Take 2 more breaths. Inhale. Exhale. Dernière fois. Inspire, allonge. Expire. All right. Inhale, find your plank pose. Planche. Déroule ton colonne, shoulders over wrist. Exhale, lower, descend. You can use your knees if you need to. Le front, le menton sur le tapis. Pointe les orteils vers en arrière. And now open your arms wide so that the hands stay in line with the shoulders. Rise to your fingertips as if you have cupcakes underneath your palms. Appuyez dans les bouts de les doigts et sur la prochaine inspiration, on soulève le ventre, la cage thoracique, la poitrine. So lift your belly, ribs, and chest. Inhale. Exhale, lower. 3 autres fois. 3 more. Inhale, lift. Exhale, lower. And you lift as high as you want. On soulève le plus haut que ça vous convient. Expire, redescend. Let's do one more. One more for good luck. Inhale, lift your chest forward and up. Expire, redescend. Plante les mains à côté du cage thoracique. Bring your hands next to the ribs. Elbows in and up. Press to the tops of your feet. Anchor your pelvis. Inspire, on soulève bébé cobra. Expire, redescend. Rapproche, recule le bassin vers les talons, posture de l'enfant. Take child's pose now. Sink your hips back and down to your heels. Stretch the hips or the low back. Grand inspiration par le nez. Grand soupir par le nez. Inspire, posture du table. Take tabletop, inhale. Roule les orteils en dessous, monte les hanches vers le haut. Expire.
Good. From here, walk your feet to your hands. On va marcher les pieds au mat. Come to the top of your mat. Inhale, halfway lift, allonge. Exhale, forward fold, relâche. Good. Now, squat your hips down low, come into chair pose, Utkatasana, ou posture du chaise. Reach your arms forward or maybe even up. Good, take a deep breath in. Exhale it out. And feel that fire starting to burn here in your thighs. You want to take another deep breath in and send that breath towards the fiery sensation. 2 more breaths. Seulement 2 cycles de respiration. Inspire, allonge. Expire. 1 more, you got this. Inhale. Expire, plonge vers le sol. Inspire, allonge. Colonne parallèle au sol. Expire, relâche. Cette fois avec une dos droite, so with a flat back. Inhale, can you rise all the way up to stand? Expire les mains devant le cœur. Good, take a deep breath into your nose. Descends les bras, expire. Good, on your next inhale, can you circle the arms up and over? On s'allonge. Allonge les bras, allonge les aisselles, allonge les côtes. Avec une expiration, on torsionne vers la droite, descend les bras au niveau des épaules. Turn your palms out to the sides. Now, in this twist, keep your hips forward and, twist from the rib cage. Maybe gaze back at your right shoulder. Maybe gaze back at your right thumb. 1 more breath, inhale. Expire. Appuie dans les pieds. Inspire, on remonte les bras vers le haut. Bring your arms back up to the high. Lengthen. Exhale, other side. Vers l'autre côté. Descends les bras au niveau des épaules. Garde les hanches carrées avec l'en avant du tapis. Le torsion commence au niveau du cage thoracique. Your arms don't even have to be open that wide. Hands could be a little closer if that feels more accessible. And maybe gaze back at your left shoulder or your left thumb. Inhale. Expire. Prochaine inspiration, remonte les bras, retourne au centre. Cherche une petite flexion vers en arrière. Point your tailbone down, arch from the upper back, and find a small back bend. 2 breaths. Et c'est vraiment facile à respirer ici. It should be really easy to breathe here. If you're struggling, you're too far. Prochaine inspiration, on remonte au centre, rise back up to center. Inhale. Lower your arms by your side. Exhale. Par une inspiration. Expire. Hands on your hips. Avec le jambe droite, prends une grande marche en arrière. On prend le guerrier 1. Come into warrior 1. Right foot steps back. Bend your left knee and sweep the arms forward and up. Good. Exhale, drop your shoulders. Alors, les jambes sont en guerrier 1. So today we're going to do something a little bit different with our arms. You're going to rotate your palms to face the back. Cherche une rotation dans les bras. Les paumes en face vers en arrière. And then you're going to bend your right arm. Place your hand in the center of your upper back. Good. Bend your left arm. Place your hand in the center of your upper back. Awesome. And wrap the shoulders forward. It's like you're trying to squeeze your head with your arms. Yes. Point your elbows up to the sky. Lift your chest. Sit lower. Descends un petit peu plus bas. Yeah, looking really good, Madeleine. Continue. Keep breathing into it. Respire. Et sentir toutes les ouvertures vers les côtes. So feel the openings in your ribs along your sides. 1 more breath, inhale. Expire. Good, bring your arms back up. Allonge les bras vers le haut, inspire. Et on va expirer pour guerrier 2, warrior 2. Exhale. Descends les bras au niveau des épaules. Genou gauche en flexion, left knee bend.
Take another big breath in through your nose. Et un autre grand soupir par le nez. And then open your chest as wide as you can. Grand ouverture au niveau du poitrine. On renverse notre guerrier. Reverse your warrior. Left arm up. Right arm down. Somewhere along your right leg. On descend le bras droit, le main droite. N'importe où sur le jambe droite. Et on respire avec poumon et poumon gauche, le poumon gauche. So you're breathing with your left lung. Inhale. Exhale. Just one more. Une dernière fois. Inspire. Expire. Prochaine inspiration. Remonte au centre pour guerrier 2. Back to the center, warrior 2. Take a big breath in. And exhale into triangle, triangle. Le triangle peut être fait avec le genou gauche en flexion ou avec le jambe allongée. The left leg can be bent or straight. Lower left hand anywhere along the left leg, or maybe to the mat, or maybe to a block. It's your choice, c'est votre choix. Mais avec une inspiration, recule les omoplates derrière, comme si le dos est sur le mur. Et expire peut-être, regarde vers ton épaule droite, ou vers ton pouce droit, ou vers le plafond. Take one more breath here. Inhale. Good. Exhale. Now bend your right arm. Bring your right hand behind your skull. Plie ton bras droit. Le main droite derrière de votre cran. Yeah, that's it. Pointe le coude vers le haut. Point your elbow up to the sky. Yeah. Take one more breath. Inhale. Expire. Allonge le bras droit vers le haut. Right arm back up. Inspire, remonte pour guerrier 2. Rise up for warrior 2. Let's reverse our warrior again. Renverse votre guerrier. Inspire. Expire. Push to your feet. Inhale, rise back up, warrior 2. Remonte pour guerrier 2. Inspire. Allonge le jambe gauche. Pivote les orteils vers le côté long de votre tapis. So turn your left toes to the long side of your mat. On va tourner les orteils droits vers le côté à l'en arrière de votre tapis. Pivote les hanches, la poitrine vers en arrière. Et on va soulever les bras. So we just transitioned back to warrior 1, but on the other side. Bend your right knee. Good. All right. Squeeze your thighs together, even though they're not touching. Alors, serre les cuisses ensemble, même s'ils ne sont pas ensemble, même s'ils ne touchent pas. Cherche une rotation dans les bras et tourne les paumes en face à l'en arrière. So find that rotation to your arms so that your palms face the back. And then bend your left arm, hand on your upper back. Plie le bras droit, le main au-dessus de votre main gauche. Squeeze your head with your arms, almost like a nutcracker. And point your elbows up to the sky, lift your chest. Take a deep breath in. Exhale, sit lower. Inspire, allonge. Expire. Good. On your next inhale, reach the arms back up. On va remonter les deux bras vers le haut. Inspire. Expire, guerrier 2, warrior 2. Bend your right knee. Genou droit en flexion. Take a big breath in. Big breath out. Renverse votre guerrier. Reverse your warrior. So reach your right arm up to the sky. Et descend le main gauche n'importe où sur le jambe gauche. On respire avec le poumon droit. You're breathing with your right lung now. Inhale. Exhale. Just one more breath. Inspire. Expire. Prochaine inspiration. Remonte au guerrier 2. Take a big breath in your warrior 2. Exhale, triangle, trikonasana. So any version of triangle is fine by me. So you can bend your right knee, your elbow on top. You can do this with a straight leg, reach for your leg, the mat or a block. Mais imagine que le dos est plat sur le mur et recule les épaules plus vers en arrière. So send your shoulder blades back a little bit more as if your back was right up against the wall behind you. And then as you exhale, look up.
Regarde vers ton épaule, vers ton pouce ou vers le plafond. Now bend your left arm. Plie ton bras gauche. Main gauche derrière de votre camp. Point your elbow up to the sky. Open the armpit even more. Breathe. Then push to your feet, and on your next inhale, remonte, rise back up. Guerrier 2. Expire. All right, from here, straighten your right leg, allonge la jambe droite, pivote les orteils droites vers la gauche, vers le côté long de votre tapis. Let's bring the arms behind the back, les bras derrière du dos. Interlace your fingers, keep a bend in your arms, les pouces sur votre sacrum. Et avec une inspiration, on va tirer les omoplates au centre du dos, les coudes au centre du dos. On ouvre la poitrine. So great big opening through your chest. Take an inhale, look up. Et expire, plonge vers le sol. Peut-être commence à soulever les bras. Maybe start to lift your arms, let them go up and over. Or if you have tight shoulders, you're holding on to a belt, a strap, or a scarf, just to release some of that tension. Take 3 breaths here. 3 cycles de respiration. So not too much force, just let gravity do the work for you. All you need to do is steady your breath. One more big inhale. Big exhale. Descends les mains sur votre sacrum. So lower your hands to the sacrum first, and slide your hands down your legs to the mat. Marche les mains sous les épaules et avec une inspiration, soulève moitié de chemin. Expire. Bring your hands onto your waist. Push through your feet. Inhale, rise all the way up. Expire. Pivote les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Heels and toes out. Inspire, on va monter les bras vers le haut. Good. On your next exhale, cactus your arms, bend your knees, sit low, goddess pose. And smile, because it takes fewer muscles than a frown. Good. Squeeze the shoulder blades. Let them kiss. Spread your fingers. Take a deep breath in, lift your chest. And on the next exhale, maybe sit a little lower. We're here for 5, 4, 3, 2, 1. Push through your feet. And on your next inhale, straighten your arms and legs. Allonge les bras et les jambes. Inspire. Descends les mains sur les hanches. Heel toe, your feet together. On rapproche les pieds. Et descends les bras, montagne. Take a big breath in. And a big breath out. Sur la prochaine inspiration, on va monter les bras vers le haut, on s'allonge. Peut-être cherche une petite flexion vers en arrière, so maybe a small back bend here. Et expire, plonge vers le sol. Inspire, allonge, lengthen up halfway. Exhale, fold. Les mains au sol, marche les pieds vers en arrière pour planche. So send your feet to the back of your mat, come into plank pose. One last vinyasa. Exhale, lower, descend. Squeeze the back body, inhale to lift. Exhale, child pose, balasana. So we're going to stay here for a few breaths. On va rester ici pendant quelques cycles de respiration. You can choose to keep your arms lengthened.
Tu peux même regarder le front sur les mains, sur les poings, sur une bloc. But if you would like to get a deeper stretch in the shoulders, pour une plus grosse étirement au niveau des épaules, and if you have a couple of blocks, you're going to place them on the 6-inch side. Tu vas garder les blocs sur le côté de 6 pouces. And place your elbows on top. On va mettre les coudes au-dessus. Now your hands are in prayer, les mains sont en prière. Lower your head and bring your hands to the back of your neck. Alors, relâche le tête et garde les mains derrière de votre cou. Prends une grande inspiration, allonge. Expire, relâche, descends la poitrine. Just let your chest sink towards the mat. Now, if you need more sensation, alors si la sensation ici n'est pas assez, vous avez besoin encore plus, then you can always turn your blocks up to the 9-inch side. On peut toujours monter les blocs plus haut sur le côté de 9 pouces. Ou on peut même reculer les jambes plus vers en arrière and then stack your hips over your knees maybe. This will give you a deeper stretch in the posture. So I'll leave it up to you to explore and to discover what feels best in your body. And once you find what works, just hang out there. Breathe. C'est juste toi et tes souffles. Just you and your breath. So you can always stay here a little bit longer. Le choix de rester ici un peu plus long. Or slowly start to come out. Maybe bring the knees forward. Good. Bring your hands back to the mat. Hands under your shoulders. Déroule votre colonne. So slowly unroll your spine. Lift your head up last. On remonte le tête sur le dernier moment. Expire. So taking these final moments of our practice in stillness, observing how our body feels now compared to how it felt at the beginning. Et j'espère que vous sentez beaucoup mieux que maintenant qu'avant. So please feel free to take all the time that you need here and rest, recover. On prépare pour le reste de notre journée. On relâche tout ce qui ne va pas nous servir. We hold on to the things that will serve us throughout our day. And before you leave your mat, take a moment to express gratitude towards yourself for stepping onto your mat today. Moi, je remercie pour votre présence. Very, very happy that you're here with me today. Thank you for entrusting me to guide you. Take one more breath, inhale, thumbs to third eye. Et avec une expiration, descends le front. When you're ready on the inhale, rise back up. On remonte sur l'inspiration. Les mains devant le cœur, expire. Namaste. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Thank you. Thank you again. Your presence is always appreciated. Thank you for sharing with me.
Et on se voit jeudi prochain. I'll see you next Thursday. Bonne semaine. Have a great week. Oh, merci. Thank you. And beautiful, beautiful practice, ladies. I enjoyed watching you today. Debbie, Neela, Madeleine, merci beaucoup. So appreciate it. I'll see you soon. Bye now.